Hello everyone, how are you all? Hope everything is going fine and good. Okay, in the previous part of magnetism, we have dealt regarding the torque acting on a bar magnet when it is kept in uniform as well as non-uniform magnetic field. When it is kept in uniform magnetic field, the net force acting on it is zero and the net torque is not zero. Okay, when it is kept in non-uniform magnetic field, even the net force acting on the magnet is not zero and the net torque is also not zero. Now, whenever we have kept a bar magnet at a certain angle in a magnetic field, ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఒక సర్టన్ యాంగిల్లో కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా అలైన్ కావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఎప్పుడైతే అది ప్యారలల్గా రావడానికి అట్లా ఏమంటారు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సరే ఇట్లా ఇట్లా వెళ్ళి ప్యారలల్గా అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి వచ్చింది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ప్యారలల్గా రాగానే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అది అలా ప్యారలల్గా వచ్చి కొంచెం కిందకి వెళ్తుంది. కొంచెం కిందకి వెళ్ళిందంటే మళ్ళీ రీస్టోరింగ్ టార్క్ యాక్ట్ చేసి కొంచెం పైకి వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఆసిలేట్స్ ఓవర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మరి ఆసిలేట్ అవుతున్నప్పుడు దానికి కొంచెం టైం పీరియడ్ ఉంటుంది కదా. Yes, the time period of the bar magnet when it is oscillating in a magnetic field is given by T equals to 2 pi under root of I by M into B, where T indicates time period. Yes, I indicates moment of inertia. Moment of inertia of a bar magnet. ఒకవేళ థిన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి, మనకి బ్రెడ్త్ కన్సిడర్ చేయము. థిక్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అయితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఎంత? ఓకే, మనము ఎం అనే బదులు వీ షల్ యూజ్ వన్ థింగ్, మాస్ అనే యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ మనము. ఎందుకంటే ఏం మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంది, స్మాల్ ఎం మళ్ళీ మనకి పోల్ స్ట్రెంత్ ఉంది కాబట్టి వీ షల్ డూ వన్ థింగ్, మాస్ ఇంటూ L square plus B square by 12 for thick bar magnet. అంటే breadth is also considered. breadth ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే వస్తుంది. ఫర్ థిన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ breadth నెగ్లిజిబుల్ కదా. At that time we can take I equals to M into L square by 12. అంటే థిన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ సన్నగా ఉన్నప్పుడు మనకి బ్రెడ్త్ నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి మనము బ్రెడ్త్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నా సరే, ఇప్పుడు ఇవాళ సెషన్లో అంటే పార్ట్ 4లో మొత్తం మనము టైం పీరియడ్ పైనే న్యూమరికల్స్ చేస్తాము. ఓకే, లెట్ us see the question. A bar magnet suspended freely in uniform magnetic field is vibrating with a time period of 3 seconds. అంటే దీనికి టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చారంట? 3 seconds ఇచ్చారు. సరే, ఫస్ట్ T equals to 3 seconds. If the initial field strength, initial final అంటున్నాడంటే దీన్ని T1 అని అందాం మనము, అండ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ని V1 అని అందాము. దిస్ ఈజ్ 2 Tesla given as. Then the final field strength for this time period becomes 4 seconds. అంటే T2 is given as 4 seconds and he is asking us to find the value of B2. సరే, మనము రిలేషన్షిప్కి వస్తే T equals to 2 pi under root of I by MB కదా, అవునా? అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది చేంజ్ చేశాడు, బట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ని చేంజ్ చేయలేదు అన్నప్పుడు ఇట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ చేంజ్ కాదు. అంటే మ్యాగ్నెట్ లాగానే ఉంది అన్నప్పుడు దాని మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ చేంజ్ కాదు, దాని ఇనర్షియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా చేంజ్ కాదు. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనము దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్, then we can write T proportional to 1 by under root of B. Yes, then we can write T2 by T1 equals to reciprocal, inversely proportional కాబట్టి under root of B1 by B2. Let us square it on both sides. Square చేసినప్పుడు T2 square by T1 square equals to B1 by B2. చూడండి, T2 ఎంత? 4 square it is 16 by T1 square it is 3 square ఎంత? 9. B1 it is given as 2 Tesla and B2 we are supposed to find it out. Let us cross multiply. B2 equals to
2 into 9 by 16, 2 ones, 2 8s. చూడండి 8 ones are 8, again 8 ones are 8. Anyway మనకు ఆప్షన్స్లో ఉన్నది 1.125. దట్ మీన్స్ B2 వాల్యూ is 1.125 Tesla. Is it clear? ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇది, అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు. నెక్స్ట్ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అంటే మనం మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి? T ఈక్వల్స్ టు 2 pi under root of I by MB. Okay. Now, two magnetic poles of pole strength 324 milliampere and 400 milliampere, right? Previous session లో null points పైన మనకి ఒక న్యూమరికల్ మిస్ అయింది, అందుకని దీంట్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది. బేసిక్గా చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఒక 2 బార్ మ్యాగ్నెట్స్ కానీ ప్లేస్ చేసామనుకోండి, వాటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఐ మీన్ నల్ పాయింట్ కానీ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది మనకు తెలియాలి అంటే చూడండి, x ఈక్వల్స్ టు d by under root of m2 by m1 plus or minus 1. సేమ్ గ్రావిటేషన్లో ఉంటుంది నల్ పాయింట్ అనేది, ఎలక్ట్రిసిటీలో కూడా ఉంటుంది. మూడిట్లో సేమ్ ఫార్ములా. ఇక్కడేమో రేషియో ఆఫ్ ద పోల్ స్ట్రెంగ్స్, గ్రావిటేషన్లో రేషియో ఆఫ్ ద మాసెస్, అదే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీలో అయితే రేషియో ఆఫ్ ద ఛార్జెస్. మూడిట్లో సేమే ఉంటుంది. అండ్ m2 by m1 అని అన్నాము, అంటే m1 ఇస్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మ్యాగ్నెట్. అయితే ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకి ఏ మ్యాగ్నెట్ నుంచి డిస్టెన్స్ కావాలో దట్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద డినామినేటర్. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ని క్లియర్గా మనం చూస్తే ఆన్ ద లైన్ జాయినింగ్ ఫ్రమ్ ద వీక్ పోల్ అన్నాడు. వీక్ పోల్ అంటే 324 milliampere ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్, అంటే దట్ పోల్ స్ట్రెంత్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ ఆర్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో మనం ప్లేస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ చూడండి, x ఈక్వల్స్ టు, అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అన్నాను. ప్లస్ అంటే దేనికి? ప్లస్ ఈజ్ ఫర్ లైక్ పోల్స్ అండ్ మైనస్ ఈజ్ ఫర్ అన్లైక్ పోల్స్. ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నౌ x ఈక్వల్స్ టు d, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మ్యాగ్నెట్స్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. 10ని 10 గానే పెట్టుకుందాము. అండ్ ఈవెన్ మిల్లీ ఆంమీటర్స్లో ఇచ్చారు. రేషియో కాబట్టి మనం మిల్లీని కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. లెట్ ఇట్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ m2, మనకి పెద్దది పైన ఉండాలి కదా, 400 by m1 ఇట్ ఈస్ 324. లైక్ పోల్స్ అన్నాడా అన్లైక్ పోల్స్ అన్నాడా? టూ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ ఆఫ్ పోల్ స్ట్రెంగ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ లైక్ పోల్స్ అని ఇచ్చారు, అంటే +1 మనం తీసుకుంటాం, అంతే కదా. దట్ ఈస్ 10 by under root of 400 it is 20, 324, 18 plus 1. X equals to 10 by 20 plus 18 ఎంత? 38. ఆ 18 న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది కదా. Okay, now 2 9s 18, 2 19s 38. X equals to 90 by 19. 9 into 10 ఎంత? 90. 9 10s are ఎంత? 90. 90 divided by 19. 19 టేబుల్ వచ్చా? 19 5s are 95. 19 4s are 76, right? 4 point something వస్తుంది. సరే, ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లో 4.73 ఉంది. అంటే చూడండి, డినామినేటర్లో మనం m1 పెట్టుకున్నాము. m1 అంటే వీకర్ పోల్. ఆ వీకర్ పోల్ ఏదైతే ఉందో అది డినామినేటర్లో పెట్టుకుంటే దట్ ఫార్ములా అనేది వర్కౌట్ చేస్తుంది. అదే స్ట్రాంగర్ పోల్ అన్నామంటే మనం అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇది m2 by m1 కావాలంటే సేమ్ ఫార్ములా వేసుకోండి. అప్పుడు m1 ఏదైతే అడిగారో, అంటే వీకర్ పోలా స్ట్రాంగర్ పోలా ఏ పోల్ అయితే అడిగారో దాన్ని మనం డినామినేటర్లో వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సరే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాము. Number 3, the period of a thin magnet in a magnetic field is 2 seconds. It is cut into 4 equal parts by cutting it along length and breadth. థిన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అన్నాడు, కానీ లెంత్ బ్రెడ్త్ 2 సైడ్లు కట్ చేశాడు. టోటల్గా ఎన్ని పీసెస్ వచ్చినాయి? 4 పీసెస్ వచ్చినాయి, అంతే కదా. చూద్దాం, ఇక్కడ ఇలా కట్ చేశాడు.
ఈచ్ పీస్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి, మాస్ డాష్ అందాము, దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ మాస్ బై 4 అంతే కదా. మళ్ళీ లెంత్ చూద్దాము, లెంత్ ఎల్ డాష్ అని అంటే ఎల్ బై 2. ఓకే, అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చేంజ్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, ఎం డాష్. 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అయినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా m/4. ఆల్రెడీ కటింగ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ లో మనం చెక్ చేసుకున్నాం, మనం నేర్చుకున్నాం. Now let us write the formula for time period t equals to 2 pi under root of I by m into v. చూడండి, సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 2 pi అనేది కాన్స్టాంట్, అది మారదు. అంటే I మారుతుంది, m మారుతుంది. ఫస్ట్ మనం I ఫార్ములా ఏంటి, మాస్ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ బై 12. మరి I డాష్ ఏంటి, mass dash into L dash square by 12. Now I dash by I, mass, okay, first then రాద్దాం మనం. I dash equals to mass dash అంటే ఏంటి, mass by 4 L dash, L by 2 whole square, L square by 4 into 12 కూడా ఇక్కడ ఉంది. If you take the ratio of I dash to I, చూడండి, మాస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, 12 క్యాన్సిల్, ఎల్ స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మనకి ఎంత వస్తుంది, 1/4 into 4. 1/4 into 4 ఎంత మనకి, 1/16. రైట్. సిమిలర్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m డాష్ ఈక్వల్స్ టు m/4 అన్నప్పుడు m డాష్ బై m మనకి ఏమవుతుంది, 1/4. నౌ ఇఫ్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ t2 by t1 equals to under root of I2 అంటే I dash by I into m by m dash. ఓకే, దట్ ఈస్ t2 ని t dash అని అనుకుందాం, t1 ని t అని అనుకుందాం. అండ్ రూట్ ఆఫ్ I dash by I మనకి ఎంత వచ్చింది చూడండి, I dash by I we got it as 1/16 into m dash by m is 1/4. అంటే m by n dash ఏమవుతుంది, రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. That becomes 4 ones, 4 fours. That is t dash equals to t by square root of 4, it is 2. మనకి t ఎంత ఇచ్చారో 2 seconds. అంటే 2/2 ఎంత మన ఆన్సర్, 1 second. అంటే చిన్న ప్రాబ్లంకి కూడా మనకి ఇంత పంచాయతీ. అంటే there is need for us to check even for moment of inertia as well. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఒకటే కాదు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. సీరియస్గా చూస్తారా. A bar magnet suspended in magnetic meridian execute oscillations with a time period of 2 seconds in the Earth's horizontal magnetic field of 24 mu Tesla. When a horizontal field of 18 mu Tesla is produced opposite to the Earth's magnetic field by placing a current carrying wire, the new time period is. అంటే బార్ మ్యాగ్నెట్ చేంజ్ చేయలేదు ఇక్కడ. బార్ మ్యాగ్నెట్ చేంజ్ చేయనంత వరకు దాని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చేంజ్ కాదు, ఇంకోటి ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ చేంజ్ కాదు. అంటే టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి, t ఈక్వల్స్ టు 2 pi అండర్ రూట్ ఆఫ్ I by m ఇంటూ b. అంటే I చేంజ్ కాలేదు, m చేంజ్ కాదు, 2 pi కూడా చేంజ్ కాదు. దట్ మీన్స్ t ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√of b. ఇప్పుడు b1 చూడండి, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నారు, దట్ ఈస్ BH అనుకోవచ్చు, లేదా B. ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో రిజిస్టర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 24 mu టెస్లా. నా దానికి ఆపోజిట్గా 18 mu టెస్లా అనే ఒక ఫీల్డ్ని ప్లేస్ చేశారు. అంటే ఇప్పుడు 24 ఉన్న దానికి ఆపోజిట్గా 18 వచ్చింది అంటే నెట్ ఎంత ఉంటుంది, 24 minus 18. 24 minus 18 ఎంత ఉంటుంది, 6 mu టెస్లా. రైట్. అంటే ఇప్పుడు న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ B2 ఈక్వల్స్ టు 24 minus 18 అన్నాడు కదా, దట్ ఈక్వల్స్ టు 6 mu టెస్లా. ఓకే, నౌ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ us to find the time period. ఇనీషియల్ టైం పీరియడ్ t1 ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, 2 seconds ఇచ్చాడు. నౌ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ us to find t2. Now what is the ratio, how to find the ratio, inversely proportional ఉన్నాయి కాబట్టి t2 by t1 equals to under root of b1 by b2. That is t2 by t1 we are given it as 2 seconds, under root of b1
it is 24 by B2 it is 6, 6 1, 6 4. T2 equals to 2 into square root of 4, it is 2, 2 into 2 it is 4 seconds. Okay now? Let us move on to the next problem. Two bar magnets are bound together side by side and sustained at the swing in 12 seconds when the like poles are together, and in 16 seconds when the unlike poles are together. The magnetic moments of these magnets are in the ratio. సరే ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లా రెండు బార్ మ్యాగ్నెట్స్ ఒకదానికొకటి పెట్టి లైక్ పోల్స్ ఒక సైడ్ ఉండి దాన్ని ఇట్లా హ్యాంగ్ చేస్తారు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో. అప్పుడు ఆసిలేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సరే అవి మళ్ళీ ఒక దాన్ని రివర్స్ చేసి మళ్ళీ బైండ్ చేసి గట్టిగా కట్టేసి మళ్ళీ దాన్ని హ్యాంగ్ చేస్తారు. హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఆసిలేషన్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఫస్ట్ టైం ఆసిలేషన్స్ T1, సెకండ్ టైం ఆసిలేషన్స్ T2 అన్నప్పుడు హీఈస్ ఆస్కింగ్ us టు ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ దర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్. ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో రేషియో డైరెక్ట్గా మనం తీసుకోవచ్చు. M1 by M2 ఈక్వల్స్ టు T1 స్క్వేర్ ప్లస్ T2 స్క్వేర్ బై T1 స్క్వేర్ మైనస్ T2 స్క్వేర్. Okay, now what is T1 square? It is 12 square 144 plus 16 square 256 by T2 square it is okay, ఏది పెద్దది ఉంటే అది ముందర వేసుకుందాం. ఓకేనా? సరే, ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్? We shall write like this only, that is T1 square 256 plus 144 by 256 minus 144. 256 plus 144 it is 400. 256 minus 144, 6 minus 4 2, 5 minus 4 1, 2 minus 4 2 minus 1 1, 112. 112 దేంట్లో పోతుంది మనకి? 16 7s are 112, right? 16 7s are 112, లేదా 4th అయినా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 16 2s are 32, 8 మిగులుతుంది. 16 5s are 80 and the answer is 25:7. Here is our answer. Okay, ఏదైతే పెద్దది ఉందో దాన్ని పైన వేసుకోవాలి మనము. Let us move on to the next problem. A short bar magnet is oscillating in a magnetic field and its time period is 2 seconds. If another piece of brass of double moment of inertia be placed over that magnet, the time period of that combination of the field. Moment of inertia double అయిందంట ఇక్కడ. సరే చూద్దాము. ఓకే, ఫస్ట్ T1 ఇచ్చారు, ఎంత అండి? 2 seconds. వాళ్ళు చెప్పేది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా గురించే మాట్లాడుతున్నారు, ఇక దేని గురించి మాట్లాడట్లేదు. Okay, now T1 equals to 2 seconds, I1 equals to I. Okay, now T2 equals to we have to find out, and I2 equals to 2I అన్నాడు. అంతే డైరెక్ట్. T equals to, again our formula is 2 pi under root of I by MB. ఇవి రెండు చేంజ్ కావట్లే, ఇది చేంజ్ కావట్లే. T proportional to root I and T2 by T1 equals to under root of I2 by I1. That is under root of I2 is 2I by I. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? T2 by T1 equals to root 2. ఓకే, అప్పుడు T2 ఏమవుతుంది మనకి? T1 into root 2, then T2 becomes 2 into root 2 seconds. Here is our option. Okay, sir, let us move on to the next one. With a standard rectangular bar magnet, the time period in the uniform magnetic field, malli time period icharu 4 seconds. T1, the bar magnet is cut parallel to its length into 4 equal pieces. Ante length wise cut chesaru, ante there is no change in the length. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. కానీ లెంత్లో చేంజ్ లేదు, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్లో చేంజ్ ఉంటుందా? ఆఫ్ కోర్స్. వెన్ ఇట్ ఈస్ కట్ ఇంటూ 4 equal pieces, the new magnetic moment M2 equals to M1 by 4. మరి is there anything change in the moment of inertia? చూడండి, 4 parts చేసినప్పుడు మాస్ కూడా
బై డివైడెడ్ బై 4 అవుతుంది కదా, 4 పార్ట్స్ చేసినప్పుడు అన్నప్పుడు న్యూ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I2 ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఎంత అయింది, మాస్ డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ లెంత్ చేంజ్ కాలేదు L²/12, దెన్ I2 ఈస్ mL²/12 ఈస్ I/4 అవుతుంది. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏమేమి చేంజ్ అయింది మనకి, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చేంజ్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కూడా చేంజ్ అయింది. అలాంటప్పుడు చూడండి ఫార్ములా ఏంటి మనకి, I2 by I1 ఈక్వల్స్ టు 1/4, M2 by M1 ఈక్వల్స్ టు 1/4. సూపర్ కదా, రెండు T ఈక్వల్స్ టు 2π√I/m ఇంటూ B. B is constant, 2π is constant, T2 by T1 equals to √I2 by I1 into reverse కాబట్టి M1 by M2. ఇప్పుడు చూడండి I2 by I1 మనకి ఎంత వచ్చింది, 1/4. M1 by M2, M2 by M1 is 1/4. దెన్ ఏంటి M1 by M2 ఏమవుతుంది, 4 అవుతుంది, రెసిప్రోకల్. ఓకే, 4 gets cancelled and we get T2 by T1, it is given as 4 seconds equals to 1, అంటే T2 equals to 4 seconds. అంటే there is no change. అంటే లెంత్ పరంగా ఎన్ని ఈక్వల్ పీసెస్గా కట్ చేసినా సారీ అట్లా L² అక్కడ అనుకోకుండా మనకి మాస్ బై 4 మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ బై 4, ఇక్కడ ఏం స్క్వేర్లు లేవు కాబట్టి ఎన్ని ఈక్వల్ పీసెస్గా కట్ చేసినా మనకి టైం పీరియడ్ అనేది చేంజ్ కాదు, ఎట్లా లెంత్ పరంగా, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us move on to the next question. Two bar magnets are placed together suspended in the uniform magnetic field vibrates with a time period 3 seconds. If one magnet is reversed, the combination takes 4 seconds for one vibration, the ratio of their magnetic moments. Same అండి, మనము M1 by M2 equals to you take T1 square plus T2 square by T1 square minus T2 square. ఓకేనా, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, నీట్గా మీకు ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది, 4 square it is 16, 3 square ఎంత 9 by 4 square 16 plus 9 ఎంత 25 by 16 minus 9 ఎంత 7, అంటే 25:7 డైరెక్ట్గా మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. Let us move on to the next problem. The time period of a suspended magnet is T T dash T naught అనుకుంటా ఇది, సరే. Its magnet is replaced by another magnet whose moment of inertia is 3 times and magnetic moment is 1/3 times of the initial magnet. The time period will now be, సరే మనకి T అనేది TA ఇచ్చారు, T1 అనేది T ఇచ్చారు అనుకుందాము. ఇప్పుడు ఇనీషియల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I అని అనుకుందాము, ఇనీషియల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ M అని అనుకుందాము. ఇప్పుడు వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ T2, ఫైనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత ఇచ్చారండి మనకి 3 times అంటే 3I. ఫైనల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత ఇచ్చారండి 1/3 అంటే M/3 అవుతుంది. అన్నప్పుడు ఈ 3 ఎనీవే డినామినేటర్ 3 × 3 9, √9 ఇట్ ఈస్ 3, అంటే 3T రావచ్చు ఆన్సర్. ఇది మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, 2π√I/mb. రైట్, దిస్ ఈస్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఇక్కడ చూసుకోండి, B 2π కాన్స్టెంట్ కాబట్టి T ప్రపోర్షనల్ టు I/M. ఓకే గైస్, అయితే ఇవాళ సెషన్లో in part 4 of magnetism we discussed regarding the time period of small oscillations. పెద్ద oscillations ఏముండవో, small oscillations of a magnetic dipole or a bar magnet when placed in a magnetic field. Okay, in the next session we are going to discuss regarding the work done and the potential energy, stable equilibrium, unstable equilibrium. అదే విధంగా వర్క్ డన్ పైన కొన్ని న్యూమరికల్స్ చేసి
we shall enter into యాక్చువల్గా ఎర్త్స్ ఏమంటారు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటాయి. సరే అవి న్యూమరికల్స్ చేసేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వర్క్ డన్ పైన మనం కంటిన్యూ చేసేసుకొని పీవైక్యూస్ ఒక 20 to 30 పీవైక్యూస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, until then take care. This is Santosh Kumar Gundavarpu signing off from Sims Academy. Take care.